Let's start discussion. Last day, what we were discussing is about colors and all. Let's continue the lesson to the list now. So lists in HTML are used basically for two purposes. One thing is so one thing is that one purpose of list is basically list items in ordered or unordered way. එකක් තමයි item list කරන එක. කියන්නේ පිළිවෙලකට අර word වල තියෙනවා වගේ order එකකට list කරන එක. අනිත් එක unorder එකක. ඒ කියන්නේ order එකක් නැතුව නිකන් bullet කියලා කියනවා. Bulleted list. Those are the two type of lists that we know already. So that is one purpose of listing the item. The second purpose is something that you you have not you might not think this second one, but here you can see there are in here you can see some menus, file menu, edit menu, list. Likewise in websites also there are menus. In web menu creation also we are using lists. So this is like the main list. Under the main list, file menu is a sub list. Then edit menu is another subject. Likewise, right? Likewise, we have we can use the lists in creating menus also. Right? Let's discuss it now. Right? Let's discuss it now. And here you can see there are in HTML there are three type of lists. One is ordered list, the second one is unordered list, third one is definition list. තර වර්ග තුනක් තියෙනවා අපිට ordered, unordered and definition list. මේ දෙක නම් ඔයාලා දන්නවා දැනටවත්. Ordered list is basically the numbered list. Unordered list is the bulleted list like this. And definition list is where you have the abbreviations and explanations of that. So let's do one and understand how it works, and then we can, so this part we can quickly learn. It's very easy. So let's go and create a small web page, not having much components. Let's create a very small web page to understand this. I'm going to close this now. Okay, under the body, let's say hello lists. Hello lists. Under the body section, I'm going to create a list, ordered list. The tag for ordered list is OL. Ordered list OL. It's easy to understand. Another tag is there, that is list item. Under ordered list, there is another tag, that is list item. Ordered list යටතේ තමයි list item tag එක ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ OL එකක් ඇතුලේ තමයි අපි ALI එකක් ලියන්නේ. නිකම්ම LI එකක් ලියන්නේ නැහැ. Inside the OL tag we have to write it. Or inside UL tag. එහෙම නැත්නම් UL එකක් ඇතුලේ ලියන්න. Okay, let's say the list has a few items. Let's list few items. Let's say okay, grade 7, 8, 9, 10, some items like this. Okay, we have few list items, grade 7, 8, 9, 10. Let's save it. Let's say documents t11.html under the documents. This one, let's open it. And you can see now it lists items as L1, L2, L3, L3, L1, L2, L. ඒ වගේ list items 1, 2, 3, 4 විදිහට ඔන්න list කරලා තියෙනවා. So see, I have not mentioned that we need 1, 2, 3, 4 type of list, but it has already taken this numbering system. Therefore, this 1, 2, 3, 4 type is called the default type. මම දුන්නේ නෑ මෙයාට මොන විදිහටද ඕන කියලා. හැබැයි අනිකම් 1 2 3 4 අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි අපිට type එක දෙන්නත් පුළුවන්. type එක දෙනකොට අපිට type වර්ග පහක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක දුන්නත් නැත්නම් ඒ type එක ගන්නවා. When we give this, it will automatically take 1, 2, 3, 4. හැබැයි මේක නොදී හිටියත් 1, 2, 3, 4 කියලා එනවා. ඒ හින්දා දුන්නා නොදුන්නා කියන ලොකු වෙනසක් නැහැ. But if you give the other types, simple I, එතන Roman numbers වලින් we will get Roman numbers. Capital I,
capital Roman numbers. Simple A, English alphabetical letters. Capital A, capital alphabetical order. You can see. Likewise, type can be defined. There is one attribute, attribute type. And there's another attribute that is called the start. Start attribute, we can say the starting position. Let's say start 10. Start 10 කිව්වොත් 10 වෙනි තැනින් තමයි පටන් ගන්න. ඒතර JK 10 වෙනි letter එකෙන් JKL. එතන මෙතන දුන්නොත් type එක I start 10. එතකොට 10 11 Roman numbers. So whatever the type given, it will start from the particular starting point when you start attribute is. ඔච්චරයි list වල තියෙන්නේ. Ordered list වල ඔච්චරමයි තියෙන්නේ. In ordered list you have only this. So මේ දෙක optional. These attributes are optional. Anyone unknown attributes optional, you can use that. Okay, now you can copy this down. Just copy it. Lists, you have to write the note. List. There are 3 types of lists available. The first list is ordered list. The second list is unordered list. The third list is definition list, and you can say there are 5 attributes values for type 1A, I, A. These are the types, and you can give the starting position as well. You have a simple example here, and you can try this one in your computer too. Make code try kara. You can try this code and do this. Okay, let's do it now. This also shows another example. You can see this is a list type A and start pre. Therefore, it starts with letter C. And it starts with letter C. Okay, then let's see what is this unordered list. Unordered lists are same as ordered list, except it is not numbered. No numbering system or no ordering sequence is given. එතකොට මෙයාව පිළිවෙලට හැදිල්ලක් එහෙම නැහැ. ඕනම එකක් ඕනම වෙලාවක පටන් ගන්න පුළුවන්. Right? Therefore, here you can see these are, and there are only 3 symbols. There are only 3 symbols in this. Right? So that you need to understand. Here you have 5 numbers. Make mataka tiyagan. Here you have 5 number patterns, 5 types. But here you have only 3 types. These 3 types are circle, disk, square. එතකොට මේක වෙනස් කරන්න තියෙන පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන. You have to change this to UL, unordered list. Unordered list. එතකොට අපිට bullet point එක එනවා. මේකේ number දාන්න නැතිකොට 1 2 3 ආවා වගේ. When number is like අපි මෙතන type එක දැම්මේ number වල දැම්මනේ අපි type එක 1 කියලා type 1 දැම්මොත් නේ 1 2 3 4 එන්නේ. දැම්මේ නැතත් වෙනවනේ. දැම්මත් නැතත් වෙනවනේ දෙකටම එන්නේ. Because default is 1 2 3 4. ඒ හින්දා දැම්මත් වෙනව නැතත් වෙනව. ඒ වගේම මේකේ දැම්මේ නැත්නම් එන්නේ disk කියන type එක. මෙන්න මේක. දැම්මොත් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් type එක අපි දාලාත් ලියමු. You can say type disk. say. එතකොට එන්නේ මේකම තමයි. හැබැයි තව තියෙනවා type. There is another type, circle type. Then this will be a circle and square type. Circle square කියලා දෙකක් තියෙනවා. Default is this. මේකේ ඕන අර type 1 2 3 වගේ දාන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම valid විදියක් නෙවෙයි. එතකොට ඒක apply වෙන්නේ නැහැ. Type 1 type වගේ දාන්න පුළුවන්. But that will not be accepted. Type A එහෙම දැම්මම මේක ordered නෙවෙයි, unordered නේ. You can see all are bulleted. Right? Therefore, you can use type circle, disk, or square. ඒ වගේම මේකේ අපිට කියන්න බෑ starting point එක because there it is not numbered නේ. Numbers දාලා නැති හින්දා අපිට starting point එක කියන්න බෑ. That is about unordered list. Please write down the note as well as please do this in your computer. And also write down that about the definition list where we are going to discuss it next. Here unordered list. After that, write down the definition list too.
definition list is different from the other list. definition list එකයි අනෙත් list ගත්තාම පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. බලන්න definition list එකේ in definition list you have 3 types of tags. අනිත් දෙකේම තිබෙ tags දෙකයිනේ, UL and LI in unordered list, OL and LI in ordered list, UL and LI in unordered list. But in definition list there are 3 tags. That is DL for definition list. ලේසියෙම මතක තියාගන්න tags වල නම් මෙහෙම OL ordered list, UL unordered list, DL definition list, and it has 2 other terms, definition term and definition description. Attributes එහෙම විශේෂයෙන් අපිට මෙතන දාන්න attributes නැහැ. Then definition term is where what you are going to define. HTML example is a definition, can be a definition term. Description is hypertext markup language. Abbreviation වගේ දෙනකොට ඒකත් IEEE Institute of Electronic and Electrical Engineers. Then ඒ වගේ මොනවා හරි define කරන්න ඕන එකක්, let's say www World Wide Web. So all definitions can be defined, definition term and definition description is to explain that. And the converting this ordered list, unordered list and definition lists to menus can be done after learning CSS part, but today we are not going to start at CSS. CSS is another language which can be used for styling purpose. Hari CSS කියන ගත්තම ඉස්සෙල්ලාම HTML කියන එක හැදුවේ දැන් ටිම් අපි කතා කරා ටිම් බර්නර්ස්-ලී. එයා තමයි father of web කියලා කියන්නේ ටිම් බර්නර්ස්-ලී. එයා HTML හැදුවේ ඇත්තටම ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ information පෙන්නන වෙබ්සයිට්ස් විදියට. browser එක කියලා දෙයක් use කරා. ඒ browser එකෙන් තමයි මේ web pages පෙන්නන්නේ. අපි web browser එකක් විදිහට install කරගන්නවා, Firefox හරි, Opera, Safari, Internet Explorer, Edge, Google Chrome or web browsers. These software are capable of understanding these tags. Tags වලින් තියෙන දේවල් තේරුම් ගන්න මේ software වලට පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාලට පුළුවන් ඒක තේරුම් අරගෙන ඉවර වෙලා after understanding it can මේක තේරුම් අරගෙන යාලට පුළුවන් ඒක මොනවාද මේ web page එකක් විදිහට display කරනවා. එතකොට මේ after a certain time, after introducing this HTML, these browsers were competing each other. යා HTML ආරම්භ කළ කාලයක් යනකොට මොකද උනේ, මේ browsers, web browsers කියන කට්ටිය ඒගොල්ලෝ තරඟ කරන්න පටන් ගත්තා. එකිනෙකා එක්ක තරඟ කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට දැන් ඕනම තරඟයකදී තියෙනවනේ ඒකේ fair rules, unfair rules දෙපැත්තම තියෙනවා. එතකොට මේ තරඟය ඇතුළත වෙච්ච දෙයක් තමයි during this competition, browsers were trying to introduce their own tags. No, shock වැඩේ ඉන්නේ. Web browsers මොකද කරේ? දැන් ඉස්සර තිබුණා Netscape, Navigator, Internet Explorer ඔය වගේ browsers තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ එකේ ටිකක් ලස්සනට වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ tag හඳුන්වලා දෙන්න පටන් ගත්තා. They have introduced their own tag. ඒතර සමහර browsers වල වැඩ කරන tag අනිත් සමහර browser වල වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මේක website බලන අයට, for the consumers, for the clients, it was a problem. ඒතර සමහර web designers ලා හදන design එක වැඩ කරන්නේ එක browser එකක. අනිත් browser එකේ ඒක එච්චර හොඳට පේන්නේ. ඉතින් අර හොඳට පේන browser එක තමයි වැඩි popular වෙන්න ගත්තේ. ඒකට කියනවා browser war කියලා. browser අතර යුද්ධයක්. browser war. එතකොට මේ browser war එක හින්දා, because of the browser war, Tim Berners-Lee and his team, basically this team is his team or his organization for standardizing web is called World Wide Web Consortium. එයාලට කියනවා එයාලගේ organization එක තමයි web standardize කරන අද organization එක World Wide Web Consortium, W3C කියලා කියනවා. මේ තියෙන W3C නැත්නම් World Wide Web Consortium. එයාලා තමයි web සම්බන්ධව standards හදන්නේ. World Wide Web Consortium develop standard and guideline to help everyone build web based on the principles of accessibility. හරි, එතකොට මේක හෙඩ් කරන්නේත් ටිම් බර්නර්ස්-ලීම තමයි. එයාගේ ටීම් එක. එතකොට එයා සහ එයාගේ ටීම් එක හෙඩ් කරන මේ World Wide Web Consortium මේගොල්ලෝ තමයි web standard හදන්නේ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා right ඔය වැඩේ හරියන්නේ ඔම කරන්න එපා. මේ browsers වල එක එක tags හඳුන්වලා දෙනවට වැඩිය HTML ඒ විදිහටම තියන්න. But for the styling
keep the HTML as it is, but for the styling, HTML for the structure, HTML එක structure එකට තියන්න, styling වලට වෙන එකක් කරගන්න කියලා ඒ styling වලට අඳුනලා දුන්න CSS, cascading style sheets. හරි, අද අපි ඒක කතා කරන්නේ නැහැ, but we just described about the history of that, how web introduced, how this browser war happened, then what was this CSS, that I will be discussing on next day. But anyway, before going to that, we need to discuss one thing, that is about the nested list. Nested list means list inside list. Okay, assume that you are going to create this kind of list. First of all, I would like to write you you to write the note. So nested list are list inside the lists. List inside list. List එකක් ඇතුළේ list එකක් ලියනවා අපි කියන nested list එකක් කියලා. හරි. ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මේ try කරන්න මෙන්න මේ nested list එක හදන්න. I'm not going to show you the code. You have to try. I will give you 5 minutes. Just go try to make this list. ඉස්සෙල්ලා මේ list එක හදන්න බලන්න. මේකේ තියෙන ordered ඒවත් තියෙනවා. Unordered ඒවත් තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවා. try කළම definition ඒවනේ. තනියෙන් හදන්න try කරන්න. After 5 minutes I will let you share the screen. I will assist you, but the thing is, don't expect the full answer from me. You need to do this. Okay, let's see here. This list has 3 things: car, van, bus. Main item to in car, van, bus. So let's go for a ordered list. Ordered list. Ordered list close. Open, close. Ordered list. Car, van. Type of type capital I, Roman number 1, 2, 3. ඒකේ තුනක් තියෙනවා list item: car, van, bus. Car, van, bus. Nested list කියලා කරන්න 아무තු දෙයක් නැහැ. අර list එක ළඟම අනිත් list එක ලියන්නයි තියෙනවා. You can see in this code car, van, bus. car, van, bus ඔය තුන දැන් තියෙනවා. Now what you need to do? You need to add few things. A few things. What are they? Under car, you have Nissan, Suzuki, Toyota, Audi. Let's copy them now. It says under the car there are 4 cars: Nissan, Suzuki, Toyota, Audi. You cannot copy paste like this. You have to tell Nissan, Suzuki, Toyota, Audi. These 4 items are in unordered list. Therefore, you have to tell unordered list, LUL. A UL එක ඇතුලේ තමා under this unordered list you have these list items. LI Nissan, you can say that open. Okay, there are 4 list items. එතකොට car වලට පස්සේ තියෙනවා unordered list එකක්. Nissan, Suzuki, Toyota, Audi. So that will give you this result. Okay. දැන් මේකේ circle නෙන්නේ ඒක ඕන වෙනස් කරන්න circle නෙවෙයි මේකේ තිබ්බේ නේද මොනවද තිබ්බේ? It is disk. You can say type is disk. Sorry. Type disk. Then Nissan, Suzuki, Toyota, type disk. Okay. Right. I will show you the result, code, and what you need to do. Then තව දෙකක් තියෙනවා. Please complete it now. Please complete it now. Then පුළුවන් කරන්න. Less. Starting now. ඔය මොකද කරේ? Type is A. That is correct. Type is correct. Not එක the type C කියලා දීලා හරියන්නේ. Type A. Type is A. That is correct. There are 2 attributes that we have discussed. Can anybody tell? There are 2 attributes that we have discussed. One is type. The second one is start. You can say start is free. In order to tell that, you have to say start is, second attribute is start. Start is equal to
within quotation number 3, that will start from letter C. So that's it. Okay. Now you have done that. That's it. It's correct. You can see now A, B, C, D, E comes here. So this is like examination question. So you need to ready for that. It's a very simple examination question. හරි exam එකේ එන්න පුළුවන් කුංචි ප්‍රශ්න පොඩි එකක් හරිද මේ වගේම exam එකේ එන්න පුළුවන් මේ මීට වැඩිය වැඩි වෙන්නේ. හැබැයි මේක exam එකේ එන්න පුළුවන් මට්ටමේ පොඩි ප්‍රශ්නයක්. So you can see the first one has Nissan, Toyota, Audi, and this is like, let's copy. Then the second list is also ordered list. The second list is ordered list. You can say this is oil, and the type is A, B, C type. And what is this? What this oil has? It has two items, Nissan and Toyota. Let's erase the other. It has two items, Nissan, Toyota, and after that, okay, the next is here another ordered list. After this bus oil and micro Tata Leyland. So what you need to do is here you have to say micro Tata Leyland, micro Tata Leyland. And then you have to say here start is තුනෙන් පටන් ගන්න කියලා තුනෙන් නෙවෙයි එතකොට C වලින් පටන් ගන්න. Otherwise it will also start from A. හරි. එහෙම නැත්නම් එයාත් A වලින්ම පටන් ගන්නවා. A B C D E වෙන්න හේතුව මෙතන මම 3 දුන්නේ නැත්නම් it will start from A B C again, right? Start it and see. You can see now A B ayat A B C. To stop that I have given start. Okay, others can copy. If you have not done, please copy this. This is what this nested list is. Nested list, you have to list, mention list inside list, and nesting is done in this way. Okay. Next is what we are going to learn is tables. Right? Actually, tables are structural elements which you can divide page into sections. So that is one thing. And another thing is if you want to list දෙවිදිහකට පාවිච්චි කරන list එකක් විදිහට item පෙන්නන්න දෙක list එකක් විදිහට item පෙන්නන්නේ නැතුව ඒවා menus හදාගන්න මේ වගේ menus හදාගන්න ඒක අපි අද ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. හැබැයි CSS ඉගෙන ගත්තම අපි ඉගෙන ගන්නවා menus හදන්න. ඒ වගේම tables අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන් පිටුවක් කොටස් වලට ඒ වගේම දෙවෙනි එක තමයි data table එකක පෙන්වන්න. එතකොට මෙතන තියෙන in tables you have a few things that you need to know. One is rows. Another rows කියන්නේ හරස් අතර තියෙන ඒවා. පේලි ඒ වගේම තීරු. You have this vertical things where columns. So you have rows and columns both in the table. Rows are there, columns are also there, and also the cells. Cells are basically the intersection of rows and columns. There are many tags that you need to know related to tables. Unlike this list, there are some more tags which is related to tables. Table is basically the introducing the table. TR is a row. TD is a cell. TH is also a cell, but it's a heading cell. The TD එකක් දැම්මොත් එනවා වගේ නෙමෙයි TH එකක් දැම්මොත් bold center වෙලා තමයි එන්නේ text එක. සාමාන්‍ය cell එකක් TD, heading cell එකක් TH. Then T head is the head section, T body is the body section, caption is the table title. Table title or the heading. Okay, now you can write down this about the table. Please write down this. And you can try to create a table. Please write down this highlighted part. Attributes I will explain then after that. I will give you simple activity using tables. Then you can do the remaining part at home as a homework. To give you a start, I will add a table here. So here I'm using the basic tags as well as the attribute mentioned here. Table, and you can see when you add a table, nothing displays. It is empty. Then I'm going to add a row to the table, single row. Still it is empty. Then I will add a cell to the table. Inside that table data or cell. Still you can see the table is empty. Then
I'm going to add a data hello inside this, and now you can see in the table hello part is there, but still you cannot see any table there. To do that, you need to do small change, add a border. So let's add a border of 1 pixel, and you can see there is a border appearing. And now you can add multiple rows, multiple data, etc. Let me add another data. Now there are 2 data in single cell. So it will show in the row, you can see 2 data. So let's add 1 and 2 to make it meaningful. Now you can see it's 1, 2. 2 cells are there in the single row. Likewise, I can add multiple rows in this, into this. Now 3 cells are there in single row. And I can copy paste to make more rows. So it's not difficult thing. Only thing is you have to, now you can see 3 columns, 3 rows, because I have 3 rows there. And then you can control the width, like attributes, width, height, color, say width 300. So that will increase the width in pixels. Height also you can write. BG color, the background color you can add. Okay, you can try this example at home as a homework, and also try to create this one. This is a homework. Try to create this homework using the specific particular table. Okay, take a screenshot now. Screenshot take a screenshot. Do this as a homework, and please send me the link of your web page after doing this homework. Okay, I hope that you are done with the screenshot. Let's continue the class next week. Good night.